아무데나 Right, so we're going to be. So maybe you can use this one as a monitor. 수원생이 한 20km 왔다 갔다 선생님 여기 러렌스 Hello. 아까 인사했어요. 선생님, 이걸 하셔야 돼요. 했어요. Oh no, you should sit there. 일단 하실 때는 이거 누르시면 제가 먼저 하고. 여기 하래 여기. That way you can be in all the pictures. 이렇게 또 홍해가 갈라지듯이 갈라지잖아요. 아니 요거 이제 이것 때문에 별로고 This is a good 저렇게 잡으면 제일 케어. 아니요, 이거 그냥 녹화. Another picture of you taking pictures. I was gonna try to take a picture of that. 여기 Min and Jennifer say she's in the photo. She's in the screen. So you should stay. Just don't fall asleep. Yeah. Just for your information. It will be 안 보실걸요? 이렇게만 눈으로 직접 떠올리는 게 없어서. 이제 이분이 약간 이동을 할까요? 카메라가 나오는데. USA 네. 나오셔도 된대요. 나오시는 게 나을 것 같아요. 네, 이 채널만. 네, 저거 꺼도 될 것 같아요. 하나를 꺼도 될 것 같아요. 이거 너무 어둡나? 아니야 좋아요. 이게 낫지. 네. 근데 그 영상한테는 어떠세요? 여기 감독님. 대신 이게 안 돼요. 얘는 어차피 안 돼요. 이거요. 비교해 보세요. 내리기 좀 어렵습니다. 저기 지금 각도가. 이거 벌써 근데 영상 별로 차이가 없는 거 근데 선생님이 보시기 좀 어려우시면 Is there another camera recording at the same time? Is there another camera recording the slide? No. 잘 나와. 한옥까지. 잘 보고 방송에 반영해. 네? 시간이 됐나요? 33분이에요. 35분에 하는 걸로 하죠. 이렇게? 한 5분 정도 있다가 한다고 좀 말씀해 주십시오. 늦게 오신 분들이 여기 이쪽으로 오셔도 될 것 같은데. 오실 분 없으세요? 저기 지영선생님이 물을 한 잔씩 해서 출연자는 여기 보시면 지금 이걸 같이 있잖아요. 함 선생님이 뭔가 얘기하고 있어요. 이게 최종 화면이에요. 이쪽으로 아니야. Maybe they 신현 선생님 밑에다 놔도 돼요. 사실. 밑에다가. Okay, so this basically works like if Robert is talking, this little is the final screen actually. And you can enlarge to show more. And if Ham is talking, this is the final. 네? And I'm sorry, I'm hiding you. That's all right. And for Stephane, this is going to be the final. Frame. But when there are slides, it's good to have a full. No, I just learned. Okay. That's all I know. The others are just Can't be simple as that. Right.
사람이 다 오는구만. 여기 앉으세요. 여기. 기록 세웠어요. 모든 사람들이 다 오네요. They broke the record. The maximum amount. 선생님 물려. 예. 선생님이 하시네요. Same amount of connection. Some architects. 여기 앉아요. 옷 벗으세요. 옷과 가방은 저 방은. That's the fun of it. With the map. 의자 하나 더 있는데 의자 하나 요 안에 있는데. 뺄까? 이걸 하나를 뺄까요? 것 같은데? 뭐가요? 의자. 의자 모자라요? 아. 뺄까요? 이거 빼줘. 그리고 사실 요 뒤에 앉으셔도 돼요. 가벼운 이걸 안 줘. 이걸로. 이걸 조정하는 아 그래? Oh, it's almost as packed as Mull last year. Wake up. 인간의 jet lag. 광화문 광장같이 사람 많게. Density wise. 야, 뭐야 박수해 갑자기 왜? 노래하실 건가 봐. 노래해 주실 거예요? 노래하실 거예요? 식전 행사. 3분 있어요. 3분 동안 3분 남았어요. 3분. 시작하셔도 될 것 같아요. 37분이니까. 알겠습니다. 처음이니까 일어나야겠지? 금방 얘기해주는데. 안녕하세요. 저희 이 모임은 그 시민행성이라고 하는 그 모임입니다. 이름이 좀 사실 앞에 부분까지 붙이면 좀 거창한데 이제 실천적 생각 발명 그룹 시민행성이라는 이름을 가지고 있거든요. 그 이름에 좀 여러 가지를 좀 담았는데 이제 거긴 왜 끊어야 되는 거예요? 크게 해주세요. 크게. 알겠습니다. 예. 예, 저희 모임의 이름에 앞에 실천이라는 말도 있고 생각이라는 말도 있고 발명이라는 이름도 있고요. 그룹이라는 이름도 있고요. 또 시민이라는 이름도 있고 행성이라는 이름도 있어요. 사실은 각각의 하나하나 단어가 되게 커다란 함의를 가지고 있는 말들이거든요. 근데 이 말들을 이제 결합해서 결합하면 굉장히 사실 큰 얘기인데 이렇게 조그만 공간에 모여가지고 이게 큰 얘기를 합니다. 어떻게 보면 그 서촌에서 제일 작은 공간일 수 있는데 사실 오늘 여기에 모인 어떤 그 선생님들이나 또 오늘 모신 선생님도 그렇고 저희가 가지고 있는 생각은 이제 우주적이다 이런 말씀 좀 드리고 싶고요. 저희 모임은 2012년도에 그 대통령 선거가 저희 그때 지금 대통령하고 좀 달라졌는데 그 선거가 끝난 다음에 그 우리 사회에서 조금 그 경제적인 어떤 그 수준은 좀 사회가 올라갔는지 모르지만 그 사회를 구성하는 시민들의 어떤 사고나 이런 부분들은 좀 더 성숙해져야 될 필요가 있겠다 이런 생각을 좀 하면서 이제 저도 그 문학을 전공한 사람이기 때문에 그 당시에는 인문학을 하는 어떤 분들하고 작가분들하고 이렇게 처음 시작을 했어요. 그래서 통역을 잠깐 해주실까요? Good afternoon. This gathering is named Citizen Planet. It has a lot of meaning within our in its name. It involves a lot of words, including practitioner, thoughts, inventions, group, citizen, planet, so on. Each word has a lot of significance and implications. But with the combined word Citizen Planet, it has a lot of meaning. So we are here in the smallest place here in Seocheon, but our thoughts are based in a universe.
In 2012, after the presidential elections, our society has witnessed an increase in our economic level, but our citizens' thoughts have not matured, so we felt necessity to increase the maturity level of our students. I majored in literature, so we first started with some authors and humanities managers and so on. 네. 저희가 얘기하고 있는 여기 지금 이름에 그 생각 발명 그룹이라고 되어 있는데 이 생각이라는 게 공공적이고 창의적인 생각이라고 이렇게 되는데요. 그러니까 우리 사회의 그 창의성이라든가 창조성에 대한 굉장히 그 강박에 가까운 이런 이제 압력들이 많이 있고 요구가 있는데 어떤 방향으로 우리의 그 새로운 생각을 끌고 가야 될지에 대한 그런 방향은 좀 없는 그런 사회인 것 같아요. 그래서 저희는 그 창조적인 어떤 생각에도 방향이 있어야 된다는 이제 그런 관점을 가지고 있고 그 방향을 이제 그 공공성을 지향하는 그런 생각이라고 이렇게 좀 규정을 좀 하고 있고요. 우리 사회는 지금 어떻게 보면 특히 한국 사회 같은 경우에 뭐 어디나 마찬가지인데 지금 다원주의 사회이기 때문에 이제 높은 수준의 어떤 합의를 이룰 수 있는 이제 사회는 아니거든요. 높은 수준의 합의가 가능한 게 꼭 좋은 사회라는 생각 들지 않아요. 그렇지만 공동체가 최소한 유지되기 위해서는 그 최소의 어떤 그 도덕, 사회의 어떤 그 규칙 같은 것이 필요한데 그것을 이제 시민이라고 하는 그런 관점에서 정도에는 우리가 좀 합의할 수 있지 않을까라는 생각을 하면서 그 시민이라는 그 관점을 이 시대에 맞게끔 한번 재규정해보고 또 어떻게 보면 시민성에 대한 발견도 필요하고 발명도 필요하다는 생각이 들거든요. The thoughts are based on creativity and publicness. In our society, a lot of people call for creativity, but I believe that the directions that our society needs is lags behind. So I believe that in order to promote creative thinking, we need a right direction in order to do so. So we have defined that direction as publicness. In a lot of societies, especially in current society, is a multilateral society. So it's impossible to create congruence in a high-level scale. But I believe congruence in high-level scale is not really a necessarily good thing. But I believe that minimum morality and minimum standards are necessary. So I believe that we need to see those standards in citizens' perspective. 예. 그래서 뭐 다양한 친구들이 모여서 그 이제 사회 공동체가 유지될 수 있는 어떤 최소의 지점들을 이렇게 우리가 같이 건강하게 만들 수 있는 그런 이제 철학을 공유하고 그런 생각을 발명하고 또 그런 어떤 교육 프로그램 같은 것들을 또 만들어 보는 거 이런 게 저희 생각이고요. 궁극적으로는 이 모임이 저희는 학교가 되기를 좀 바라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 오늘 거기까지만 잠깐 말씀드릴게요. So we have a lot of people gathered here, as let's say. So we want to maintain our community and we want to make educational programs to promote healthy thinkings and philosophies and so on. So ultimately we aim to make a school. 저희는 지금 시점이 또 새로운 또 이렇게 도약을 모색하는 그런 시점인데요. 오늘 지금 이제 하려고 하는 프로그램이 이제 당장 정치학교라는 이름을 이제 붙이게 됐는데 친구들과 같이 이름을 이제 붙이게 됐어요. 네. 그러니까 정치라고 하는 것을 꼭 우리가 어떤 뭐 시사 토크에 나오는 방식으로 정치를 꼭 이해하는 것이 아니라 좀 더 이제 포괄적이고 어떻게 보면 더 본질적으로 정치를 사고할 수 있는 우리 삶을 규정하는 것이 정치인데 그런 관점을 좀 우리가 어떻게 좀 발견하고 발명해 볼 수 있지 않을까 이런 생각을 해서 이 모임이 이제 오늘 어떻게 보면 본격적으로 시작이 되는 이런 시점에 있습니다. So currently we are at a period to take another leap. So today's program is named Right Now School of Politics. So I believe that in order to understand politics, in order to understand in a comprehensive manner, so we are going to kick off the Right Now School of Politics today. 네. 그다음 이제 얘기를 제가 스테판에게 좀 넘기면서 잠깐 그림 좀 보여드리면 저희가 이런 이상한 모임 구조를 가지고 있어요. 네. 크게 두 개의 구조가 있는데 이제 하나는 어떤 그 학교의 모형이에요. 저희들이 가지고 있는 학교 프로그램에 대한 것들이고 이런 형태의 프로그램 여기 보면 이제 기본적인 어떤 인문학에 대한 어떤 사고도 있고 좀 이제 놀이를 좀 결합시킨 것도 있고 좀 융합적 관점을 가지고 있는 그런 프로그램도 있거든요.
So this, if you look at the slide here, this shows the structure of our school. So you can, this is divided into two parts. So one part is the program of our school, and the second part is about the converged programs, so thinking about the humanities. 네, 근데 학교에 대해서 저희는 전통적인 관점의 접근 이상을 할 수 있다는 생각을 해서 이런 어떤 학교의 프로그램이 그 사회에 좀 더 영향력을 미칠 수 있는 어떤 그런 형태의 어떤 방법. 지금 손님이 만져주고 계십니다 지금. So you're taking a perspective, going beyond the traditional role of schools. So you're going to look at how this program affects our society. 네. 그래서 이 교육 프로그램을 사회에 조금 더 이제 좀 실천적으로 접근할 수 있는 그런 방식으로 또 다른 이런 어떤 그 생각에 대한 표현 방식으로 이런 어떤 이제 프로그램들을 또 이렇게 운영하는. 그래서 크게 보면은 학교의 프로그램과 이 학교의 프로그램이 표현된 것으로서의 어떤 컴퍼니, 학교 회사가 되는 어떤 그런 모형에 대해서 생각을 좀 해보고 있습니다. So we aim to apply these educational programs to our society. This program is about the methodologies that we express our thoughts. So overall, we have two types: a program of school and a company to apply those methodologies. 네. 그리고 이제 오늘 새로 시작하는 프로그램이 당장 정치학교인데요. 이번에 우리 스테판이 저희가 좀 그 브레인스토밍을 해가지고 이런 식의 어떤 방법으로 우리가 좀 접근할 수 있지 않을까라고 하는 걸 좀 얘기를 해주겠습니다. 스테판은 이제 그 프랑스의 작가고요. 지금 그 서울 빌리지라고 하는 그 문화 도시, 특히 서울에 대한 것이 주로 주제가 되고 있는 거죠. 예, 그것에 대한 이제 블로그를 운영하는데 어떻게 보면은 그 외국에서 한국에 대한 좀 어떤 관점을 얻으려고 할 때 굉장히 중요하게 참조하는 그런 어떤 블로그입니다. So I'll turn the mic over to Stephane. Stephane, he is a author and conceptor, founder of Village, which is a blog that introduces Korea from the perspective of a foreigner. All right, so thank you. Let's start School of Politics right now. Okay. So why School of Politics and why now? It's simple because there is a need. There are risks, dangers, and also there's a fantastic momentum. What we believe at Citizen Planet is that citizens have not only rights but also responsibilities, and when they don't take the responsibilities, they risk of losing their rights. So, and we see it all over the world. Extremism, populism are fueled because the silent majority remains silent. In Korea, what happened last year was fantastic, and so it leveraged on the tradition in Korea to stand up for democracy, but it's typically the silent majority who just got to his rights. They fuel the debates with passion, but with mutual understanding, and everybody could make a difference together. So it was a very defining moment. So it proved that it can happen. 네, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 당장 정치학교에 대해서 간단히 소개드리도록 하겠습니다. 당장 정치학교에 대해 소개드리자면 왜 당장인가, 왜 저희가 시작했는가에 대해서 말씀드리자면 그 이유는 좀 간단합니다. 왜냐하면 또 필요가 있었고 리스크가 있었고 또 위험도 있었기 때문입니다. 또 모멘텀도 있었기 때문인데요. 저희가 믿는 것은 시민들은 권리도 있고 책임감도 있다라고 믿습니다. 책임감이 없다면 리스크도 굉장히 높아지겠고요. 또 예를 들자면 극단주의도 있었고 포퓰리즘도 있었어요. 그래서 많은 대다수의 사람들이 침묵을 하고 나서지 않고 있었습니다. 지난해 한국은 굉장히 좋은 해를 보냈는데요. 민주주의를 수호하는 시민들의 움직임이 있었습니다. 그래서 많은 토론들이 일어났고 또 성숙한 열정에 대한 이해도 필요하다고 생각합니다. 그래서 이 시기가 굉장히 중요하다고 생각합니다. So what is right now all about? Our mission is also very simple. We invite all citizens to contribute to a better society. So we also, there we go. So we want to keep it as fun and short as possible. So I try to be short today, and as stimulating as possible for the debate. So the thing is, we are a school, but we don't have students, we don't have teachers. Everybody is citizen.
It's a school of politics, but we have no political agenda. We're not neither into ideology or idealism. What we want is just people to embrace their responsibilities and to start a fair, open, and practical debate, to grow mutual understanding and a common ground. So I'm not an architect, but I believe that if we want to build a better society, it's good to have a strong and wide common ground and to have sound foundations. So that's what, and now how are we going to do this? 네, 저희 미션은 상당히 간단합니다. 모든 시민들을 다 모아서 더 나은 사회를 만들고자 하는 것입니다. 그래서 토론을 더 촉진하는 것이고요. 학교의 형태를 가지고 있긴 하지만 선생님도 없고 학생도 없습니다. 정치학교라는 이름을 가지고 있긴 하지만 정치 어젠다는 없고 또 이데올로기도 없습니다. 저희가 원하는 것은 모든 사람들이 자신의 책임감을 좀 깨닫고 또 개방적으로 실천적인 대화에 나서고 또 상호 이해를 증진시키는 것입니다. 저는 건축가는 아니지만 더 나은 사회를 만들고자 한다면 또 강하고 또 널리 퍼져 있는 공통 분모를 사람들 간에 만드는 게 중요하다고 생각합니다. So how are we going to do it? Then again, I take an architectural image. I just mentioned 2 pillars and a beam to start with. The first pillar is the pop-up debates. So the idea is to have many debates popping up all over the place. In unconventional places, we can hijack a cafe or we can set up our tents in a park. And but the idea is to have debates as lively as possible, focus on one specific topic, and fueled by short prompts, by also what's happening in the news, and also so that it's fueled by small, for example, interviews of people on the street or opinion leaders, but that's just prompts. We don't want long talks, and that's the first. 네, 그 다음으로 어떻게 할 것인가 방법에 대해서 말씀드리자면 2가지 축이 있는데 첫 번째는 팝업으로 토론들을 많이 하는 것입니다. 그래서 모든 장소에서 여러 토론을 많이 진행을 하는데 카페를 잠시 들어가서 한다든지 아니면 또 공원에 있는 텐트를 설치해서 토론하는 방식도 있습니다. 굉장히 생동감 있는 토론을 저는 지향을 하고요. 또 한 가지 토픽으로 토론을 진행을 합니다. 뉴스에 현재 일어나고 있는 시사라든지 이런 것을 지향을 하고요. 또 길거리에서 인터뷰를 해서 또 토론을 진행하기도 합니다. Okay, so we don't have the slide, but I can start talking about the second pillar. 네, 슬라이드 없이 진행하도록 하겠습니다. So the idea is for the first pillar, the debates are maybe once or twice a month, but citizen assembly is maybe 3 times a year. The idea is to say where do we stand now? How did we grow this common ground? What did we do right? What were the good ideas? And so it's looking back to what we did and forward to what we will do, and also maybe also a vote about the motion that have been raised during the earlier debates. 네, 그 다음에 두 번째 축에 대해서 말씀드리면 첫 번째로 말씀드렸던 토론은 한 달에 한 번 정도 있는 토론들이고요. 이번에 하는 그 시티즌 시민회의 같은 경우에는 1년에 한 2-3차례 정도 진행이 됩니다. 그래서 이 회의에서는 우리가 지금 현재 어디에 있는지 또 어떻게 하면 좋은 아이디어를 촉진시킬 수 있는지 말씀드리고 또 과거를 또 돌아보고 또 미래에 대해서 이야기하는 그러한 회의입니다. Alright, so still no slides, that's okay, I continue. So we got 2 pillars and now there's a B, and the B, okay, this was the second pillar, citizen assemblies. And okay. And now it's come to beam, so it's like a debater tech or political tech, the name doesn't matter. The idea is it's a platform. It's a platform to fuel and help the debates. And so it's online platform with toolbox and contents, so very short format contents also that can fuel also iterative debates. For example, if we have a debate on one issue, ahead of it we have very short interviews I mentioned, then we record the debate, but also we have short focuses from this debate, which themselves become specific contents, and this can also fuel debates not only from ourselves but other people also, which can
do their own debates, and that which can also in return feed the platform. So and of course there is in the toolbox there's also the live debate and voting platform. So the idea is to build something which is not just looking forward to, which shows how ongoing the process is, and it's about never resting, because this is about living issues and evolving issues. So we should always challenge what's come next. So the idea is to start. It's anyone is invited. It's anywhere, but it's right now and starting right now. So I leave the floor to actual architects. I know what they're talking about, but it's about architecture. 플랫폼이 그 다음으로 말씀드릴 건데, 이 플랫폼을 통해서 저희 토론을 촉진하게 됩니다. 그래서 온라인 플랫폼을 통해서 이 안에 콘텐츠를 올려놓고 또 툴박스를 이용해서 컨텐츠를 올려놓을 수 있습니다. 그걸 통해서 토론 촉진할 수가 있고요. 예를 들자면 하나의 이슈에 대해서 토론을 하게 되면 그 토론을 녹화하게 되고, 그 녹화 다음으로 또 다른 컨텐츠에 대해서 또 토론을 할 수 있는 것입니다. 그래서 우리뿐만이 아니라 다른 사람도 토론에 참여할 수 있도록 하는 것이고요. 또 이 컨텐츠를 점차 키워가는 게 저희 목표입니다. 쉬지 않고 계속해서 토론을 하는 것이 저희 목표이기도 합니다. 네. 긴 말씀을 잘 이렇게 요약해 주셔가지고 고맙습니다. 이게 저희 좀 다소 조금 길어졌는데 소개를 좀 마치도록 하고요. 오늘 저희 첫 시간으로 되게 좀 귀한 손님을 좀 모셨는데요. 여기 계신 지금 일단 그 로버트 멀 선생님을 일단 박수로 좀 맞아주세요. 선생님은 지금 영국의 브라이튼 대학교의 건축대학의 학장으로 계시고요. 그리고 그 글로벌 프리유닛이라고 해가지고 일종의 대안적 건축 학교 운동이라고 이렇게 이해할 수 있을 것 같은데, 그래서 이제 여러 나라에서 실험적이면서, 또 실험적이라는 게 단순히 중요한 것은 아닌데, 교육이 어떻게 보면 실천성, 건축을 매개로 해가지고 건축이 어떻게 사회에 의미 있게 즉각적으로 개입할 수 있는가에 대한 논의 같은 것도 이끌어 오시고, 또 그렇게 학생들과 같이 교육 프로그램 운영해 오셨거든요. 또 그 외에도 사실은 제가 이렇게 잘 기억은 하지 못하는데 여러 가지 형태의 학교 운동을 하고 계세요. 그래서 제가 볼 때는 건축가이시지만 사실은 교육의 마스터라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고, 그 지점에서 저희가 하려고 하는 이 시민행성-당장정치학교라고 하는 이 프로그램에 있어서 너무 이렇게 좀 비슷한 생각을 이제 공유하고 계시고, 그것을 또 앞서가지고 이렇게 선구적으로 하고 계셔서 오늘 이 자리에 저희가 모시게 됐습니다. 선생님을 다시 한번 좀 박수로 맞이하도록 하겠습니다. Today we have Professor Robert Mull. He is head of School of Architecture and Design at the University of Brighton. He's also the founder of Global Free Unit. This is a movement of architectural schools. So it's about architecture engaging in our society. He also leads a lot of types of movements. He's an architect, but he's a master of education. So I believe that he is a leader in our program. Does this work through you? I'm a reflector. With the medium. Is there any way it can drop down a little bit? No, we tried it. Raise the back. You can, but then you lose it. Sorry. Okay. Well, I won't stand up, because if I stand up, I'll be in it. So I'll talk. 일어서진 않고 그냥 앉아서 하도록 하겠습니다. Thank you. I'm very honoured to be here at the launch of what potentially is the right now School of Politics. And I do feel that what I'm going to talk about has echoes or reverberations of your agenda and your attitude towards society. 네, 감사합니다. 오늘 이 시민행성-당장정치학교 시작하는 이 자리에 오게 돼서 굉장히 영광입니다. 오늘 말씀드릴 거는 이 오늘 행사에 큰 영향이 있을 것이라고 생각합니다. So I'm going to talk about duty, I'm going to talk about care, I'm going to talk about citizenship. And my talk is in two parts. One is in the form of background, which goes back 15, 20 years or so, and is about education at the Architectural Association and elsewhere. And then the second part is a case study about work that I've been doing within the refugee crisis. And I warn you, I'm going to ask you a question at the end of it. Okay.
네, 저는 오늘 의무와 케어, 그리고 시민의식에 대해서 말씀드리겠습니다. 크게 두 부분으로 말씀드릴 텐데요. 15년에서 20년 전 배경에 대해서 먼저 말씀드리고 또 제가 지금 하고 있는 난민 위기에 대한 케이스 스터디에 대해 말씀드리겠습니다. 끝부분에 질문도 있을 테니까 긴장해 주시기 바랍니다. So we'll work out how we're going to translate, but I'll just keep going and see how it operates. So I'm an architect, an academic, sometimes activist, and I've been working in areas of change and deprivation and social troubles for a very long time. 네, 저는 건축가이자 학자이고 행동가이기도 합니다. 저는 변화와 부족, 그리고 사회 문제에 대해서 아주 오랫동안 일해왔습니다. But tonight's talk has the title CARE. Why CARE? I suppose in the first instance it's because I think we live in very careless times. 네, 저는 오늘 얘기할 제목은 케어인데요. 왜 케어인가 하냐면 첫 번째로는 우리가 살고 있는 시대는 굉장히 부주의한 사회라고 생각하기 때문입니다. But if there's a general carelessness in society, I would highlight three aspects of carelessness within the creative and architectural community. 네, 그 세 가지 정도 부주의함에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. And these are the three. 이것이 바로 세 가지입니다. On the left is the tendency of the architectural and creative community to speak only to itself. 첫 번째는 좌측에 있는 것은 건축가들이 자기 내부에서만 이야기를 하길 좋아한다는 점입니다. In the center is the creative community's tendency to accept values that are mediated through the press, creative media, through a sort of spectacularized version of reality. 두 번째로 그 중앙에 보시는 그림을 보시면 창의 공동체가 그 언론에서 소개된 그 가치를 인식한다는 점입니다. And on the right is our tendency to concentrate on individual careers and individual fame as opposed to collective action. This is the male and female loos of an architecture school in Taiwan. 그래서 맨 오른쪽에 있는 것을 보시면 개인들이 개인의 커리어와 유명세만을 쫓는다는 것입니다. 그래서 공동체로서 좀 합쳐야 되는데 그렇지 못하고 있다는 점을 보여주고요. 이 그림은 대만의 남녀의 사진입니다. And I think all these three forms of carelessness are quite problematic and need urgent thought. 그래서 이 세 형태 모두 문제가 있고 긴급하게 다뤄져야 한다고 생각합니다. So there was talk, you spoke earlier about what is it that we do to discover collective values, and in the work that I've done, I've concentrated on this particular concept in law called duty of care. 그래서 공동 가치란 무엇인지에 대해서 말씀 주셨는데요. 저는 여기 이 duty of care에 대해서 집중을 해보았습니다. In British law and in general law of citizenship, this is an underlying principle. I think Overline. It's overline. which I think I can probably remember. In essence, I'd like to read it. It is a fundamental concept of the law of tort that you owe a duty to all persons you can reasonably foresee could be directly or closely affected by your actions, for it is assumed that you ought to have them in mind when you commit your acts. 그래서 영국법이라든지 모든 시민법에 이것이 가장 기저에 있는 가치인데요. 그러니까 모든 행동을 할 때 사람들이 다른 사람이 어떤 영향을 미칠지 생각을 하고 행동해야 한다는 것입니다. I'm the closest to the projector. I'm not associated with it. But we still blame you. You're on duty. You're on duty. I happen to know a lot about projectors, just by coincidence. This one seems to have a problem, and it's just periodically going to go off, and we're going to turn it back on again. So you can keep talking. It's quite difficult to keep talking because it's all based on slides, but is it sensible to... I've done a few things to try to fix it, and I would say that it's failed. You've failed in your duty of care. Well, probably a very small duty of care. But Is it dead now? Or? whilst the fan is loud, it's cooling down. Press the button, it will come back on. Is it projected in the other room? No. No. So, We could switch the projectors. We could borrow the projector from the other room, and we could put that one here. is it worth us all looking at the little screen? Yeah, how about Yeah. if he looks At at his the computer screen. Yeah, it's quite small enough. Maybe Because we it can could do just with sit here. Laptop. Yeah. Yeah. Not up to me. But the other projector won't work.
The other projector's showing the camera view. Camera anyway. It's camera view anyway, so So if you they put Yeah, it there, the laptop can we come can here. all see The it. laptop Yeah. can come Put here. it there and show it to everybody. And the Yeah. screens would Yeah. then be. Yeah. They Okay. can see it. Because it's quite important. So Obviously, let's it's. move the computer. They probably wouldn't be able to see the text, just to note. I'll read the text out. I'm sorry, it is rather based on images rather than me talking. Small screen, often But she We'll have more screens. 그 옆에 보려고 Can everybody see that? 앞으로 가져와야지. 선생님이 또 보셔야 되니까. It's a perspective. Is there anyone to plug this in? There isn't. No. Yeah, the power. There is. Just in case. Just in case. 근데 여기서 안 보이죠? 여기는 하실 때는 아마 So 진행이 should 될 that 겁니다. camera point at Yeah. this? Yeah. So I'm being bossy. 여기로 오고 있어. This is why. I think it's why. So maybe this one must then. Maybe we have to tilt this one then. Sorry? We have to tilt so that we can see. I can wait. 아니 빼라. 빼. 다 뺄 필요는 없어요. 다 빼면 더 빼면 좋고. 좀 정도. 다 빼세요. 다 빼. 링크를 받아보고. 이거는 여기다가 오케이. 아래. 야, 내가 그냥 Is that working? 조금 더 앞으로 가셔도 될 것 같아. 끝. 아니 그 스크린을 보는 게 중요해서. I'm worried about. Oh, no, no, no. Don't we're worry, okay, we're we're totally okay. good. Are you sure? I'll test you afterwards. It makes you focus more. Yeah, I'm ready. Good. So if you remember duty of care, and I would argue that as a creative community, as architects, urbanists, designers, we often forget this basic principle of duty of care to everyone who's affected by one's actions. 저희 신의성실 의무에 대해서 말씀드렸는데요. 저희 공동체는 가끔 이 아주 신의성실 의무라는 것에 대해서 잊어버리곤 합니다. These are two images of a student project made by a student at the Architectural Association a very long time ago now, where the student was working in the Scottish city of Glasgow. 저희 두 개의 이미지는 아주 오래전에 학생 프로젝트로 학생들이 만든 건데요. 이 스코틀랜드에 있는 지역에서 찍은 사진입니다. And in order to be effective, the student had to take on two personalities which I think capture exactly the dilemma you're talking about. That of a citizen on the left and that as a professional on the right. 그래서 이 학생은 이 두 개의 자아로 그림을 표현했는데요. 이 딜레마를 표현해준다고 생각합니다. 좌측에 있는 거는 시민을 표현하고 우측에 있는 거는 전문가를 표현합니다. And as a practitioner, his project had to move from left to right all the time in order to be an effective architect. 그래서 효과적인 건축가가 되기 위해서 이 프로젝트 할 때 항상 좌측에서 우측으로 변화했어야 했습니다. The tragedy of much of architectural education, architectural practice over the last 30 years or so is that the person on the left is very, very suspicious and mistrustful of the person on the right, and the person on the right is often very scared of the person on the left. 그래서 지난 30년 동안 여러 건축학 교육이 있어 왔지만 좌측에 있는 사람은 항상
오른쪽에 있는 사람을 의심하고 불신하게 되는데요. 이 오른쪽에 있는 사람은 왼쪽에 있는 사람을 아주 무서워하는 경향이 있습니다. So a lot of my teaching and practice has been to try to unite these two personalities in students and in practitioners. 또 제가 했던 교육은 이 두 개의 자를 항상 통합하는 것을 목적으로 했습니다. So we talk a lot about these things, we talk about disciplines, we talk about the profession, professionalism, duty, care, and the idea of clients. 그래서 제가 이야기했던 것은 뭐 규칙이라든지 프로페셔널리즘, 듀티, 케어 같은 것입니다. And the question that I suppose I'm asking you all the time for the next hour or so, I warn you, is to whom or what do you think you owe your primary duty of care? 그래서 제가 이제 앞으로 1시간 정도 여러분에게 질문할 것은 그 누구에게 그 무엇을 신성스의 의무를 여러분이 지는가 하는 것입니다. I'd like to start by showing you some answers by architects now quite a long time ago in 2002 where we asked a number of practitioners that question, to whom or what do they owe their duty of care? And I want to share the answers with you. 그래서 먼저 건축가들의 답을 보여드리도록 하겠습니다. 아주 오래전에 2002년에 저는 여러 전문가들에게 이 질문을 물어봤고 답을 받았습니다. 여러분과 함께 공유하고자 합니다. The first is Professor Florian Bagel, who many of you will know. 그래서 첫 번째 대답은 플로리안 베이글 교수님의 기여됩니다. And he answered in a very beautiful way and predictable way. Duty is a problem, care is not, but care is big. The city is what we are caring for. And this is a very lovely sort of expression of, I suppose, a sort of traditional, archaic sense of duty of care as an architect, that you owe a duty to a reliable, robust idea of the city. The city is your client. 그래서 이 대답은 아주 예측 가능했는데요. 교수님께서는 의무는 문제이지만 신경을 쓰는 것은 문제가 아니다라고 얘기하셨습니다. 그래서 시민성실의 의무에 대해서 아주 사랑스럽게 표현하셨다고 생각합니다. This is the opposite in a sense. This is a practice called EAST, who deals with participatory design processes. And they said something quite different. Desperate questions needing urgent answers, prompting other people to ask the questions that EAST themselves were having difficulty getting answered. So they're talking about a duty to ask questions, to participate, to be part of a dialogue about architecture and urbanism. 이건 아주 반대의 대답인데요. 이스트 대답입니다. 긴급한 문제에 대해서는 참여를 꼭 해야 한다라고 대답하였습니다. This is our own work that my practice was doing at the time, and we had a particular interest in our duty towards the social structures that were generated before and during the architectural act. 이건 제가 한 것인데요. 제가 관심 있었던 것은 사회적인 건축의 측면이었습니다. And finally, my favourite, this is a practice that was working on schools design, so designing schools, designing the policy for schools. 그래서 마지막으로 제가 가장 좋아하는 것인데요. 학교를 디자인하는 것입니다. 학교를 위한 정책을 디자인하는 것이었습니다. And they said something very, very beautiful, and this is my favourite, and I think this crosses over between those two personalities. So this project was about identifying children as the client, our duty of care to the client, our duty of care to our own selves, to our former selves. 이 대답은 제가 가장 좋아하는 대답이고 아름다운 대답이라고 생각합니다. 이 대답은 아까 말씀드린 두 가지 자아를 통합한다고 생각합니다. 이 프로젝트는 아이를 클라이언트로 인식하는 것이라고 생각합니다. So what they're saying there is very simple. If you're designing a school, you used to be a child. If you're designing a hospital, you are a patient. If you're designing housing, you live in a house, etc. There is no immunity as a designer from that sense of citizenship or caring for citizens. 굉장히 간단합니다. 만약에 학교를 건축한다고 하면 아이의 입장에서 봐야 되는 것이고 또 병원을 짓는다고 하면 환자 입장에서 집을 짓는다고 하면 집에 사는 사람 입장에서 생각을 해봐야 합니다. 그래서 디자이너는 항상 이렇게 시민의 입장에서 생각할 수 있다고 생각합니다. Now I can imagine all of you saying at this point in the talk, to whom do you owe your duty of care? You will say your client, the person who pays you. And probably the non-architects will say the person who pays you, because you might be the person paying us. 아마 여러분들께서는 의무를 누구에게 지어야 하는가라고 생각했을 때 우리 고객 클라이언트라고 생각할지도 모릅니다. But you can't do that. That doesn't work. During that two-day conference in 2002, when architects were talking about their duty of care, I wrote down all the different things they said were their clients.
하지만 그것은 아닙니다. 지난 2002년에 이틀간 저희가 회의를 했었는데요. 그때 신의성실의 의무에 대해서 그래서 나왔던 얘기들을 제가 다 적어 보았습니다. And here are a few of them. A dog, the future, the absent child, 몇 가지가 있는데 강아지라든지 미래 등등이 있습니다. 400 horseless children, 400명의 아이들, 6 angels, 6명의 엔젤들, the missing self, 잃어버린 자아들이 있습니다. godfathers. So you cannot rely on the idea of client. There is no default in relation to the idea of who or what you owe a duty of care to. It is a fundamental question and you have to answer it. 그래서 클라이언트라는 그 생각에만 집착을 해서는 안 됩니다. So I would like to now just tell you how I think students and institutions that I've been involved in have exercised their duty of care. 그래서 이제 어떻게 제가 가르쳤던 학생들이 신성실의 의무를 다 달성했는지에 대해서 말씀드리겠습니다. And I'm quickly going to show you a series of chapters relating to my own education and my own teaching. 그래서 제가 가르쳤던 것에 대해서 몇 개 간단히 보여드리도록 하겠습니다. The first one some of you will know about is my involvement in something called NATO, Narrative Architecture Today. 첫 번째로 소개드릴 것은 네이토입니다. NATO was at a period of time in Britain in the 80s, which was a period of recession, enormous social inequality between those who have a lot and those who have a little. In a sense, a period that is quite similar to the period that we're certainly in within the UK at the moment. 그래서 당시 이 사진을 보시면 80년대 영국을 보여주는데요. 경제적으로 굉장히 침체되어 있었고 사회적으로 불평등이 굉장히 심각합니다. 현재 영국의 상황과 비슷하다라고 생각합니다. So this is what Canary Wharf looked like. 그건 카나리 모습인데요. There were riots. This is the miners' riots. 폭동이 일어났을 때 모습입니다. And of course it was a period within the UK of the punk movement. 영국에서 펌프 무브먼트가 있었을 때의 일입니다. And what we tried to do in NATO was to reconnect the rarefied, separate world of architectural practice with popular culture, with the citizenship, with music, with art, with the new art, with all of those movements which were beginning to attack that sense of separation and sense of distance that architectural practice had from its duties in relation to wider society. 저희가 하고자 했던 것은 이 건축 사회를 대중문화와 시민의식이라든지 음악과 연결하고자 했습니다. 그래서 거리감을 좀 줄이고자 했습니다. So we made magazines, we made exhibitions, we looked at that whole period of the DIY culture, that feeling that you could do it yourself, that you did not have to depend on formal forms of finance or patronage. 잡지도 만들기도 했고 전시회도 진행하기도 했고 기존의 형태에 의존하지 않아도 되는 DIY 문화에도 신경을 썼습니다. Active citizens first, professionals second. 시민들이 먼저 행동에 옮겼고 그 다음으로 전문가들이 행동을 옮겼습니다. So we wrote our own building regulations. 그래서 여러 레귤레이션들을 만들었습니다. And we taught people how to shop. 어떻게 쇼핑하는지도 사람들에게 말씀을 해드렸고요. And now, if you're interested, there's just been a very good book published that captures the history of NATO and its relationship to culture. 그래서 이 책은 네토에 대한 책인데 네토의 역사에 대해서 보여주는 책입니다. Second chapter, the Architectural Association Diploma Unit 10, which is still running. And this tried to unpick some of the principles behind that sort of visceral action that had been part of NATO. 그래서 두 번째로 말씀드릴 것은 네이토 기저에 있는 여러 원칙들입니다. And we went back, really, really important, we went back to the work of the Situationists International, mainly French architects, artists and thinkers of the 1960s. And they had a very, very particular concept of the society of the spectacle. 그래서 저희가 살펴보았던 것은 주로 1960년대 프랑스 건축가들과 전문가들에 대해서 논해보았습니다. And I would argue that those three slides I showed you, those three problems, are a society of the spectacle. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 세 가지 그 문제가 여기에 해당되는데요. And they developed very specific mechanisms for attacking that idea of the society of the spectacle and forcing the user of the urban environment to reconnect with their original and authentic experience of being citizens within the city.
그래서 아까 말씀드린 그 문제를 해결하기 위해서 아주 구체적인 메커니즘을 만들어냈습니다. So the famous one is the derive, which is a form of wander through the city, but also the constructed situation and the detourn. 가장 유명한 것입니다. 이것은 Again, all ways of asking somebody to cross from the spectacularized world of the professional to the visceral world of the citizen. 그래서 항상 물어보는 것입니다. 기정화되어 있는 사회와 또 항상 시민들이 보는 그 관점 사이에 뭐가 다른지를 물어보는 것입니다. So that led us to make projects that dealt with ideas of direct action within the urban environment, direct involvement in the urban environment, and direct communication with that context. 그래서 직접적인 실천과 직접적인 참여를 이끌어내는 프로젝트를 만드는 것을 목표로 합니다. So we made projects during the period of the sort of famous riots of the 1980s in the UK. 영국에서 1980년대 유명한 폭동 사건을 주제로 해서 프로젝트를 했습니다. We made projects in Tiananmen Square soon after the repression of the movement in Tiananmen Square. 천안문 광장에서의 있었던 사건에 대해서도 프로젝트를 진행했습니다. And we made projects in Northern Ireland in the contested area of West Belfast. 네, 웨스트 벨파스트에 있는 북아일랜드 지방에 대해서도 프로젝트를 진행했습니다. And again, my own projects at the time, where we were concerned with generating social structures through actions such as derives, as well as physical projects. 이건 제 프로젝트인데요. 실천을 통해서 사회적인 구조를 만들어내는 것입니다. I now move to my leadership of the Cass Faculty of Art, Architecture and Design at London Metropolitan University, where one looked at how one could exercise one's duty of care, but in a slightly different way. If what I've shown you is through activism and through a sort of political action, this is a different type of work. 그래서 이것은 제가 런던에서 카스에서 일했을 때 일인데요. 이거 다른 방식으로 좀 정치적인 행동이 아닌 다른 방식으로 일을 했습니다. And it focuses on the capacity of architectural teachers, architects, institutions and students to get involved, to step outside the institution and to make live projects. 그래서 이것은 건축계 학교라든지 선생님 그리고 학생들의 역량에 좀 더 초점을 맞춰서 또 어떻게 생동감 있게 사회적 활동에 개입할 수 있는지에 초점을 맞췄습니다. So from small-scale participatory projects like this with local communities through to building small projects with small clients. 그래서 참여적인 프로젝트를 지역 공동체와 함께 진행을 했는데 작은 소규모로도 진행을 했습니다. And then scaling up. 그리고 좀 더 큰 규모로도 진행을 했습니다. Working in areas of social deprivation and political change here in India. 인도에서 정치적 변화와 사회적인 부족에 대해서도 프로젝트를 진행했습니다. Going from the scale of small-scale health awareness campaigns right the way up to building local sanitation projects for whole villages. 그래서 아주 조그만 건강 의식을 제공하는 프로젝트를 시작해서 좀 더 크게 발전해서 지역사회 전체의 위생을 전달하는 프로젝트로 규모를 키워나갔습니다. And here working on a number of school projects, building of small schools within this, a very challenged quarry community outside Mumbai. 네, 뭄바이에 있는 프로젝트인데요. 여러 학교에서 프로젝트를 진행했습니다. So these are students stepping outside, crossing that line where their duty of care is to the institution, the unit, the teacher, the student, or the curriculum, to find that their duty of care is actually to the person in India, to the person on the street, to the small client. Crossing over between those two characters, the character on the left and the character on the right, citizen, professional. 그래서 학생들이 밖에 나가서 두 가지 자아인 시민으로서, 전문가로서의 자아에 대해서 선을 넘나들면서 역할을 수행했습니다. Again in India, but here building a small school in Sierra Leone just before Ebola struck. 그래서 에볼라 바이러스가 터지기 직전에 인도와 시에라리온에서 조그만 학교를 짓기도 했습니다. Lots of different creatives working together, architects, furniture makers, poets, artists, all trying to find ways of operating in these difficult circumstances. 여러 다른 전문가들이 모였습니다. 가구를 만드는 사람들이라든지 건축가, 시인, 그리고 예술가들이 모두 모였습니다. The last two chapters of the educational journey is one is the Free-Unit, which is something I've run since 2004, which hands even more
autonomy and responsibility to individual students. 그래서 두 가지 마지막 교육 활동에 대해서 말씀드리자면 첫 번째는 2004년부터 시작한 프리유닛 활동입니다. 이 프리유닛 활동에서는 더 많은 자율성과 책임감을 개인들에게 부여합니다. So it's no longer about a student operating within a particular orthodoxy, be it a unit, a teacher, a particular school, but actually insisting that each student takes responsibility for their actions and base their projects on their own political, social and life experience. 그래서 더 이상 학생들이 정해진 규칙하에서 활동을 하는 것이 아니라 학생들이 개개인 책임감을 가지고 활동을 하는 것입니다. So it is a critique of the classic AA unit system. It's still called a unit, but it's a free unit. So there are two words that don't normally go together. 그래서 유닛이라는 이름을 가지고 있긴 하지만 프리, 자유롭다라는 의미도 포함되어 있기 때문에 두 가지 역설적인 의미를 가진 단어가 섞여 있습니다. So I won't show you very many projects. This is one done last year by a student working within the refugee crisis in Greece. Within the pre-unit? Yeah. 그리스에서 난민 위기에 대해서 한 학생이 작년에 했던 프로젝트입니다. Very briefly, the structure of the free unit is that we hand responsibility to the students and we become partners with the students in their projects. And there's certain mechanisms. The irony is to be free, you have to have structures. 그래서 이 프리 유닛의 구조를 잠깐 말씀드리면 책임을 학생이 모두 지기 때문에 그 나머지 교수진들은 학생들과 파트너가 돼서 일을 합니다. So the structures that we give them is after 1 month in the studio, they have to sign a binding contract with us that we sign with them that describes how, what, when and where they're going to make their project. 이 구조를 다시 말씀드리면 이 스튜디오에서 한 달 정도 일을 하고 그 다음에는 저희와 함께 계약을 맺게 됩니다. And then we insist that they are judged within that, within their own terms. 그러니까 스스로 그 자기 일을 통해서 평가를 받게 되는 것이죠. They then also choose 10 friends of their project. 그 프로젝트를 같이 진행할 10명의 동료와 함께 일을 합니다. Who they choose and are also involved in the assessment of their project. 그 10명의 학생들도 또 평가에 참여를 합니다. So we hand authorship over to them and we also hand over their ability to make a group, a client group if you like, that they are going to work with. 그래서 책임감을 줄 뿐만이 아니라 같이 일할 수 있는 그룹을 모집할 역량 또한 길러주는 것입니다. Projects are often live projects and they're often very, very particular to a student's own history and their own hopes and desires. 라이브로 진행되기도 하고요. 이 프로젝트는 개개인의 희망이라든지 여러 히스토리에 기반을 두기도 합니다. And these are just some of this student working on live projects in a camp in northern Greece for Syrian refugees. 이 시리아 난민들을 위해서 북그리스 지역에서 일하고 있는 학생들 모습입니다. Finally, the last educational chapter is called Art as Labour, and this is part of what you described as the global free unit. So this is us establishing a number of project classrooms all over the world, of which we hope this might be one. And this is work that we did last summer in rural Russia. And I think it's interesting because again it talks about the idea of citizenship in relation to the making of art and the making of architecture. 마지막으로 말씀드릴 것은 Art as Labor입니다. 노동으로서의 예술인데요. 아까 말씀하셨던 글로벌 프리유닛의 일부라고 볼 수 있겠습니다. 전 세계에 여러 클래스룸을 만들고자 하는 목표가 가지고 있는데 그것은 지난해 여름에 러시아에서 진행했던 프로젝트입니다. So this is about how art and architecture can regenerate a rural community in rural Russia that was decimated at the end of the Soviet regime. No employment, no economy, collective agriculture had gone, the involvement of the state had disappeared. 그래서 이것은 어떻게 예술과 건축이 러시아의 소련 그 지배 이후에 파괴되었던 교회 지역을 변화시킬 수 있는지를 수행했던 프로젝트입니다. So the artists and architects involved in this rural community in a place called Nikolaevets, which is 200 kilometers outside Moscow, have absolutely exercised their duty of care as artists to find ways of hijacking the artistic economy to sustain 5 otherwise derelict villages in rural Russia. 이것은 모스크바에서 200km 정도 떨어진 교회 지역에서 진행했던 프로젝트인데 여러 예술가들과 건축가들이 모여서 신의 숭실 의무를 다 했던 프로젝트입니다. So this is the art park and this is one of the
some of the artworks, and the artworks involve maximum amount of labour. 그래서 이것은 저희가 진행했던 예술 작품 중 하나인데요. 굉장히 노동력이 많이 필요했던 이유입니다. So the money that would normally go into biennales or would go into people's pockets is now redistributed to the craftsmen and the people working in that area to make objects and artworks that provide maximum employment, art as labour. 네, 그래서 원래는 사람들의 주머니 속으로 들어갔던 돈들을 공예품을 만드는 데 썼기 때문에 노동력을 창출할 수 있었고 또 일자리도 창출할 수 있었습니다. So this summer we worked with students from all over the world to build ourselves an outdoor classroom using the principles of art as labour. 그래서 올해 여름에 전 세계에 있는 학생들과 함께 일해서 이 원칙을 실행할 수 있도록 하였습니다. So we were interested in local processes, we were interested in working with the local craftspeople, the local farmers. So we were interested in processes of using the local forest. 그래서 저희는 그 지역의 예술가들과 함께 일하는 것에 굉장히 흥미를 가졌습니다. Of harvesting and coppicing the silver birch, which grows as a weed within the forests. 그래서 여기서 나무를 채취하기도 했고요. Traditional techniques of preserving timber. 전통적으로 목재를 보존하는 방식을 사용하기도 했습니다. Another form of care. And this is the final building that we made. 그래서 이것이 저희가 마지막으로 만든 빌딩입니다. Which is an outdoor classroom. 그것은 야외 교실인데요. Which is another form of care. So there's the idea of care in social terms, care in environmental terms, but also care in terms of the idea of craft in a sort of John Ruskin sense. Craft and making that dignifies the user and dignifies the maker. 그래서 이 케어를 많이 실천한 사례라고 볼 수 있겠습니다. 사회적으로 그리고 환경적으로의 케어를 실천한 것이기도 하고 또 예술품을 만드는 입장에서의 케어이기도 합니다. So this is one of the global 프리유닛's first classrooms. 그래서 글로벌 프리유닛의 첫 번째 클래스룸입니다. And I hope this might be the second. 이것이 두 번째 교실이 되었으면 좋겠네요. Happy students. 행복한 학생들의 모습이죠. So that's the end of the first chapter. I'll be fast. Now this is where you have to wake up because you now have to try to answer the question with me of how would you exercise your duty of care in this situation. This situation is the European refugee crisis, which has been raging for at least 10 years, but has come to a head in the last 2 years in Europe. 네, 이제 첫 번째 챕터에 대한 설명은 다 끝났고요. 이제 제가 질문에 대해 대답하기 위해 일어나셔야 할 때입니다. 이 상황에서의 시민정치의 의무를 어떻게 다할지에 대해 생각해 보셔야 되는데요. 이 상황은 최소 10년도 전에 유럽에서의 난민 상황에 대한 일입니다. 이 상황은 2년 전에 좀 더 크게 확장되었습니다. And I have to say right now, I do not know the answer to this question. All I'm going to be showing you is a number of experiments about how we as architects can intervene within the European refugee crisis. But it's work in progress at the moment. 저도 답을 모른다는 것을 말씀드려야겠습니다. 저는 제가 실행했던 여러 가지 실험들에 대해서 보여드릴 것이고요. 어떻게 건축가로서 유럽의 난민 위기에 대해 개입할 수 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. But it's one of the most difficult problems, and it absolutely focuses one's mind on where one owes one's duty of care, and exposes the chasm or the difference between our response to things through the idea of utility, solving problems, and our response to situations through the idea of fostering identity. Very similar to those two characters again. The guy on the left, the guy on the right, the same person. 이것은 어려운 문제라고 할 수 있겠습니다. 저희의 생각을 또 어디에 저희 시민정치의 의무를 둬야 하는지에 대해 집중하게 만들기 때문입니다. 그래서 아까 말씀드렸던 두 가지 자아와 비슷한 문제입니다. Sorry, can I make a suggestion? There's quite a lot of people who can't hear or see anything actually. I think the one simple thing might be just that you switch sides, so then more people can see you and your voice will carry further down here. Sure. It's not a technical solution, but I think that will help. Well, since you've made sure the projector doesn't work, I'll do whatever you say. We can also put in a projector. We could grab this one from next Or door as next well. door. Whatever suits, yeah. When he's here from Yeah. both sides we can see. Yeah. Yeah.
but then the projector can also. But if you sit here, we can completely move the room Very around. good Yeah, suggestion. do whatever. Yeah. This is a separate chapter, so maybe if we have a little 2-minute Yeah. break. Yeah. We can also. So that everybody I'll just grab it. Thank you. Yeah. Very much over there. So But then I it's tried to put it here, so I can just. Is that okay? Yeah, sure. If we get to people there. You're being very dutiful. I'm like, they just called me today. Thank about you. this. Yeah. I didn't know that And the way Such a selfless the dirt is used to maintain the structure. The whole structure. Suddenly they said, come tomorrow. But it's not just the trench, but Because I didn't the know dirt. that. I The never soft water attended running down the hill. Yeah. I wasn't sure what they wanted. Making any sense? So let's bring that and then. That's what she said. She told Like me I said, this isn't my responsibility. I'm just an interfering type. But perhaps because I can see a lot of people very dreary, you like you say, you want the energy up Yeah. and the attention. If you sat on a high stool here and had this corner, Yeah. I think the two of you would be able to seen by everybody. Where will we see the slides? Well, for a start, we put it on there, and then we're going to get the other projector and pop it up here. Okay, brilliant. I'll do whatever. It's ruining everything. I'm not sure. I think you might be able to be high up. So maybe a high stool and the high table with the laptop. But sorry to. I'm okay. Yeah. Maybe come back to your discussion. You're not technical. You seem very good at being technically like organizing this thing. Oh, that's why. You know what you're doing. I guess maybe we can just move the table here, and then We could do as you like. yeah. Yeah. Place to 제가 시작 전에 좀 더 강력히 그게 너무 주장하고 싶었어요. 그래 움직이고 얘기하자고. 그럼 어떻게 옮길까요? 그래 요거를 살짝 밀면 될 것 같아요. Be careful, you have a camera right there. Oh, yeah, there you go. So many thoughts. So many inarticulate thoughts in my head. Not too close, not too close. Hello. You never met him? Love. Should we check it? Oh, yeah. we're tilting. 이쪽으로 좀 오시면 됩니다. 그러면 약간 No. That would be a big stack of Okay. You're not going to which side screen? I think it's up to you. You can either have the screen there or you can have the screen here. Sorry, this one doesn't seems to have a problem. 저쪽에 나와요? 안 나오는구나. 그렇구나. 아이고 참. 여기도 좀 오십시오, 일로. 일리가 오시면 돼서 자리 넓어서 Quite best projecting. 벤치를 많이 Yeah, and then everybody can face that direction. 이쪽 계신 선생님들 이쪽으로 오세요. 여기 벤치 있어서 자리가 많아요, 여기. 네. the laptop here. Before people Oh, start yeah. coming in. Yeah, that's fine. Everyone's moving before. 둘 다 지금 다 안 되는 거. 진짜 다. So we have a studio together. I wonder if the image of a free somehow pop-ish message or 그거야 좋아. I know it. There's almost endless applications. Free world, free speech.
여기 앉으시죠. Highest two or just Shall we see how we're doing? He has to go to the island tomorrow. Yes. So he has to leave. 이현 선생님 거기 체크는 거기 책 하나 깔려있지. 테이블에 없어요? 거기다 아까 놔뒀는데. 저거 하나 드리려고. 참 열악합니다. 네. Korean version, but So who's Oh, thank you. Thank you. I love your are work. we gonna many project maps it? and Yeah. Yeah. Left column. Let's Yes, I heard about I'm that. just also helping out. So why don't we just get that projector Thank going? you. Very beautiful island. 이게 프로젝터가 두 개나 있어도 이럴 수가 있나요? Next time. 괜찮아요. 그래도 저쪽에 계신 분들. Yes. 그래도 Good journey. 찍어도 여기가. I have Yes. tomorrow morning, early in the morning, I have to go to island. So. 어디를 바꿨어? 아, 저도 배신을 이렇게 늦게 할 때. Is the translation working? Yeah. Don't worry, there'll be one before chapter 3. There's no chapter 3. Oh, okay. You've already got one chapter to go. We'll get it. 삼성전자에서 후원 좀 해줘야겠어 지금 시스템. 후원을 받을 생각을 하는 게 아니라 이전하게 이익을 낳고 컴퍼니에서 학교들을 하면서 회사 그걸 빨리 해서 자립해야 머리가 잊을 수 없는 날. 완치하고 떠나신 거잖아요. 그런 예언 저는 김종주 선생님하고 같이 그분하고 여행 It's very small project. Why narrative architecture? Why narrative? Nature, why narrative? Well, it was coming out of at that time. The architecture was very, very either We can bring highly projector. sort of modern movement, modernist, or very, very sort of formal and narrative coming through Yeah, right. people like Bernard Yeah. Schumann. 좀 뭔가 드시면서 As a way of attacking the singularity of the former. So narrative architecture has a long tradition, Yes. but it was the opposite of what was really happening. Yeah, right. Okay. Yeah, yeah. The end of modernism. Right. So, The narrative was yeah. stick. Yeah, right. Yeah. Yeah. This is actually the first time they organized some big gathering here. In this space. 이 장소에서 이렇게 많은 사람을 불러서 행사하는 게 전 처음이라고 말씀드렸습니다. So should we get that room into here?
What did you like? So you liked the 지금 별 사람이 다 있어요 지금 여기 지금. with them? It made a decision. I know you kind of well. The wife was constrained. I like it. 선생님 거죠? Very Planet IT. 미보, very MI, diverse people. Yeah. 아니, Upstairs. 스타트, 스타트업이 스타트업. 안 되나요? 아니야, 왜? 그래서 대체 그 성공할 수 있을까 하면서 펀딩 했었는데 굉장히 짧게 나왔어요. 네. 근데 이거 아무리 잘하셔도 원샷을 이렇게 나오는 수 없이 그러면 녹화가 여기에 아웃풋 전달이 못 되고 네. 엄청 고생을 어떻게 하시는 거예요? That's my mistake to proceed. 이게 마이크가 필요해. 마이크. 네. Short time faster. 딱 시간 건데 그죠? 되게 신기해. 대신에 주민했을 때는 화질이 떨어져요. 오케이. We get the people from there. 그럼 저쪽으로 저쪽도 돼요? 저쪽으로 그쪽은 안 돼요. So she'll be in here. 소영 씨 다 여기로 와요. He's in. 조성용 is in. How do we sit down? I think because it's in here facing that way. 아니야. 심심하지 않나? 심심하지 않아? I'm so confused. 참아. 이렇게. I don't know how. Wait, the three of us together. What's the format? 어디 앉아? People speak here. Here? The most important thing At least you get paid. 선생님 저거 보시고 하시면 되고 여기는 이걸 보여드리면 됩니다. I have no idea which direction to face it now. I'm totally confused. 그럼 나는 어디서 촬영을 해? Either if you're here or listen to me this. I think the best. If you can be audible from both sides. Is that okay, or do you want to be next to each other? What, the previous? Nobody see anyone. There and there. But then we're on the way here for people to see here. Okay, well. You speak English. You have to speak English. That's to make force me to speak Korean like a child. 해결책이 떠오르실 때 여기 계신 분들은 이거를 보시면 되겠습니다. 이 화면을. Stephane? Yeah. You're here? I don't know where I should sit. So here, there. Okay. Yeah. Yeah, sorry. But I'm blocking here. So, unless we could lift on top of that. We'll start again from the beginning. No way. 처음부터 다시. 자. 저 괜찮아요. Well, that was art as labor. 저 가리지 않아요. Really? Yeah. No, I've heard. Yeah. You come back in a few weeks' time. So I think we're facing this way now. And you're not. Right, if you remember, this is the interactive part of the talk where I ask you to join me in questioning how you would work in this context. 자, 이번에는 상호 질문하고 대답하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어떻게 하면 건축가로서 의무를 다할 수 있는가에 대해서 한번 대답해 보시기 바랍니다.
So I'm going to take you on a journey from here in Greece, Lesbos, all the way through Europe up to the Calais jungle, or the Calais refugee camp known as the jungle. 그래서 먼저 그리스에서 시작해서 북쪽으로 가서 정글이라고 불리는 칼레에 있는 난민촌에 대해서 말씀드리겠습니다. And I'm going to show you where I've found things that one might call careful or appropriate and inappropriate forms of design. 그래서 제가 발견했던 적절하고 또 부적절하고 주의 깊은 디자인에 대해서 말씀드리겠습니다. And in doing so, ask you to ask how and what you think the responsibilities of designers and architects and urbanists are in such a difficult situation. 그리고 이렇게 어려운 상황 속에서 디자이너와 건축가의 역할이 무엇인지, 책임감이 무엇인지 여러분에게 질문해드리고 싶습니다. So I'm going from the Afghan Hill, which is a refugee camp in Lesbos, through to Kabul Cafe, which is a cafe or was a cafe in the now demolished Calais jungle, and through to where we're working right now, which is the farm camps of Izmir outside, the farm camps outside the Turkish city of Izmir. 그래서 난민촌인 아프간일에서 먼저 시작해서 지금은 파괴되었지만 카불 카페까지 말씀드리고, 그리고 현재 저희가 일하고 있는 터키에 있는 이즈미르에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So here we are in the island of Lesbos 2 years ago. This is the piece of sea that Syrian refugees crossed from Turkey in the background to Greece in the foreground. 그래서 2년 전 레스보스의 모습인데요. 평화의 바다라고 불리는 것입니다. 시리아 난민들이 터키에서 그리스로 건너가는 바다입니다. And this is where we're now working right now, literally this week in Izmir. 그래서 이번 주에 저희가 정말 말 그대로 이번 주에 저희가 일하고 있는 곳입니다. So back to Lesbos. Remember, we're trying to find out where design takes place. And the first example of design is a terrible and despicable idea of how design operates. The most careless form of design. 레스보스의 사진인데요. 첫 번째 드릴 예시는 아주 부주의한 디자인의 끔찍하고 절망적인 모습입니다. And I want to talk for a minute about the economy, the designed economy of how refugees moved from Turkey to Lesbos. 그래서 어떻게 난민들이 터키에서 레스보스로 지나가는지 몇 분 동안 설명드리도록 하겠습니다. So imagine you have a family. That family, if you want to pay for them to come in a rubber boat from Turkey to Greece, you have to pay the smugglers 1,500 euros for each member of your family. 그래서 한번 가족이 있다고 상상해 보십시오. 이제 고무보트를 타고 터키에서 그리스로 가야 되는데 이 밀수업자에게 1,500달러를 내야 합니다. Now, if the weather is very, very rough, you pay less. 날씨가 아주 안 좋으면 좀 덜 내도 됩니다. Because it's cheaper to risk your life crossing the sea. 그래서 바다를 건너면서 삶을 감수하기는 더 싸기 때문이죠. You then have to pay for each member of your family 50 euros for a life jacket. 그래서 구명조끼를 위해서 각 가족마다 50유로를 내야 합니다. But these are not life jackets, these are death jackets. 하지만 구명조끼는 아니고 사망조끼입니다. Because they're all fake life jackets and they're filled with packing material that if you fall into the sea absorbs water, so you sink. 그래서 이것은 진짜 구명조끼가 아니기 때문입니다. 만약에 물이 들어오면 아주 물을 흡수해서 바닷속으로 가라앉게 만들어버립니다. So design is present within this situation. It's present within the economy of the smugglers. It's present within the people making these life jackets. But it's not present in the area where you would have thought that architects and urbanists and designers would be present. This is the principal refugee camp on the island of Lesbos. 레스보스에 있는 난민촌의 모습인데요. 디자인은 여러 밀수업자들이고 그리고 구명조끼를 만드는 사람들에게 모두 존재하긴 하지만 여러분들이 생각했을 때 디자인이 있어야 한다고 생각하는 것은 디자인은 없습니다. So I want to journey now to the very other end of that route. If that's where the refugees are arriving into Europe, now closed, this is where refugees ended up, who were trying to cross from Europe into the UK, the famous, the infamous, now demolished Calais jungle. 그래서 이제 난민들이 유럽에서 영국으로 들어올 때 마지막으로 오게 되는 곳입니다. 칼레 정글이라고 불리는 곳입니다. Now what I'd like to ask, I'd like to take you now on a tour of the Calais jungle, and I'd like you to ask yourselves
is design present in the Calais jungle? What is the relationship between need and identity? 그래서 이 칼레 정글을 통해 보여드리고 싶은 것은 칼레 정글의 디자인이 있는지 그리고 필요와 디자인의 사이의 관계에 대해서 여쭤보고 싶습니다. So just look. It is a city. It's a functioning, or was a functioning city. 한번 보시면 기능을 하는 도시였습니다. It had high streets. It had quarters, Sudanese, Eritrean, Afghan, Pakistan, and so on. It had civic institutions, buildings. It is a small city. 소규모의 도시였는데 도로도 있고 여러 아프간이라든지 파키스탄 등등 구역으로 나눠져 있었습니다. 시민적인 기관과 빌딩들도 있었습니다. But there were no architects involved, no urbanists, no designers. 하지만 건축가나 도시학자나 디자이너는 없었습니다. But a lot of care. 하지만 케어는 있었습니다. So I'll take you on a tour. It had churches. The very beautiful and very famous Eritrean church built by Eritrean refugees. 아주 유명하고 아름다운 교회 사진입니다. And real beautiful architecture. 아름다운 건축물도 있고요. It had some of the most amazing houses I've ever seen. 가장 아름다운 놀라운 집들도 있습니다. It had this, the blue house, which I'll introduce you to later. This is a house built by a Mauritanian refugee, and it became the centre for all of the things to do with art practice in the Calais jungle. 그래서 칼레 정글에서 핵심이 된 것인데요. 난민이 만든 블루하우스라는 것입니다. 후에서 설명드리도록 하겠습니다. It had art, a lot of good art, 여러 좋은 which 미술품들도 represented 있었습니다. the difficult situation inside 어려운 people's heads. 상황을 대표하는 예술품들도 있었습니다. It had shops, 쇼핑몰이죠. 상점들도 있었고요. libraries, 도서관들도 있었습니다. a school 학교도 있고 with its own timetable. 시간표도 있습니다. It had a theatre. 극장도 있습니다. It had a laundry with a timetable. 네, 시간표가 있는 세탁실도 있습니다. A hammam. And this, the famous Afghan cafe with the best food in northern France. 북프랑스에서 가장 좋은 음식을 가지고 있는 유명한 카페테리아입니다. So design is present. Something's going on here. There is care there. Always remembering that the French authorities, if you tried to build in the Calais jungle, would tear gas you. 그래서 디자인도 있고 케어도 있는 걸 보실 수 있습니다. You can leave now if you want. 네, 가셔도 됩니다. And it had a radio station. 네, 라디오 Jungala 방송국도 radio. 있습니다. So, how does the architectural community respond to the Calais jungle? 그렇다면 건축 커뮤니티가 어떻게 칼레 정글에 대응했을까요? We architects, and a lot of you aren't architects, talk about typologies. We talk about the way in which something turns from something into something else over time. 그래서 저희 건축가들은 무엇이 시간이 지남에 따라서 변하는 것에 대해서 많이 얘기를 하곤 합니다. So I'll show you how the housing typology of the Calais jungle emerged. 공공 거주 지역들이 어떻게 생겨났는지에 대해서 말씀드리겠습니다. From this 이러한 모습에서 to this 이러한 모습이 됐고 to more, 또 더 커졌습니다. and slowly things becoming slightly more formalized. 또 점차 더 형태를 가진 집으로 발전했습니다. And the extraordinary work of thousands, hundreds of volunteers building these very simple shelters that could be built for €80. 그래서 80유로만으로 만들어질 수 있는 집을 수천 명의 수백 명의 자원봉사자들이 만들었습니다. And in the end that produced a sort of architectural language which could be distributed to represent how Sudanese people live or Afghan people live or Eritrean people live. 그리고 결국에는 어떻게 사람들이 사는지를 나타낼 수 있는 건축적인 언어를 만들어냈습니다. But something then very strange happens. You remember that journey from being a citizen, doing things through volunteering, towards how we as architects want to make things tidy, how we want to solve problems, how we want to make things correct. 그리고 또 하지만 어떤 좀 이상한 일이 일어났습니다. 저는 자원봉사라던 시민에서
또 건축가가 됐을 때 또 문제를 해결하고자 하는, 더 정갈하게 만들고자 하는 욕구를 다 느껴보셨을 것입니다. Sorry, I forgot to show you my favourite slides. 제가 제일 좋아하는 슬라이드인데요. Go backwards. Oh, I'm going the wrong way. No, 이건 Ignore these. Close your eyes. So these are my details. These are some of the found details of those shelters. These are details to stop nails pulling out of tarpaulins. 그래서 이것은 그 보금자리의 거주지의 디테일을 보여주는 사진입니다. The batten detail, a little bit of wood detail. 그 나무라든지 여기서 보실 수 있습니다. The cardboard detail. 카드보드도 있고 The bottle top detail. 그 병뚜껑도 사용되었습니다. And this is one architect who did operate very successfully within the Calais jungle. She, using the Shigoraban method, this is a building made out of cardboard. Again, this is the Children and Women's Centre. 그리고 아주 칼레에서 성공적으로 건축을 했던 프로젝트이기도 한데요. 아이들과 여성을 위한 센터입니다. A youth centre. 청소년을 위한 센터이고요. 이거는 All in stark contrast to this, which is the IKEA shelter, which has just been had its design rewards removed. 그래서 아주 이 아까 사진과는 굉장히 대비되는 모습이죠. So remember, architects, when they want to tidy up the world, start to do certain things. They begin to formalize the language. 그래서 기억하실 것은 건축가들은 뭔가 정갈하게 만들고자 할 때 정규화를 한다는 점입니다. So this is the evolution of those huts. 그래서 그 오두막집의 진화된 버전이라고 보시면 됩니다. We even start to do things like snagging, which is where we look at the details. 그래서 디테일들을 보실 수 있습니다. And the ultimate situation within the Calais jungle was this, which was the container camp supplied by the French authorities right in the centre of the jungle, which was warm, dry, safe, all of those things, the ultimate manifestation of utility and practicality. 실용성의 산물을, 궁극적인 산물이라고 보실 수 있는데요. 컨테이너입니다. 프랑스 당국이 지어준 컨테이너인데 아주 안전하고 또 깨끗한 곳이었습니다. So there's a stark contrast between the world of the Calais jungle as it had emerged and the world of the containers behind. 그래서 그 처음에 시작했을 때 모습과 나중에 컨테이너 모습이 굉장히 대비되는 걸 보실 수 있지요. And of course, this came to a crisis during the various demolitions of the Calais jungle. 그래서 칼레 정글이 파괴될 때 굉장히 많은 위기가 있었습니다. The end of the jungle. 그 정글이 파괴되었습니다. And it's worth asking the question, what was being fought for? What were the refugees fighting for in the various riots that took place? 또 왜 이 난민들이 무엇을 위해 싸웠는가에 대해 자문해 볼 필요가 있습니다. They were being offered, or some of them were being offered, a life within those containers and registration in France, which meant that they could not move to Britain, but they would be safe, warm and dry. 그래서 몇몇 사람들은 컨테이너에서 살 수 있도록 허가를 받았지만 영국으로는 갈 수 없었습니다. But there was enormous resistance to that, and the resistance, I think, is about this fundamental challenge or difference between an idea of identity and the idea of utility as we as architects exercise it. 그래서 굉장히 많은 저항이 있었는데요. 제 생각에는 실용성과 정체성 사이에 큰 차이가 있었다고 생각합니다. And that one of our forms of care is for identity rather than simply for utility. 그래서 실용성이 아니라 저는 정체성에 더 초점을 맞췄습니다. If there was ultimate proof that the Calais jungle was a city, a functioning city with identity, with a sense of civic pride, it happened when the French authorities were challenged on the demolition of the Calais jungle by all of the charities and volunteers who took part in it. 저희 칼레 정글이 아주 기능을 하는 그리고 정체성이 있는 시민의식을 가진 도시라는 증거가 있다면 바로 프랑스 정부 당국이 개입했을 때의 시위라고 볼 수 있습니다. The French authorities acknowledged that the Calais jungle was a city, and in the second demolition they did something very, very particular, which was to say, yes, the Calais jungle could be demolished. 프랑스 당국은 칼레가 도시라는 점을 인정을 했습니다. 두 번째 파괴했을 때 칼레는 파괴해야 된다는 점을 얘기했습니다. But they accepted the argument that was being made to them that it was a city with civic buildings, churches, schools, theatres, and therefore what they decided to do was to allow the demolition of all of the houses
but to preserve the civic buildings. 그래서 이 도시라는 점을 인정을 했기 때문에 학교도 있고 또 여러 가지 시설들이 있었습니다. 그래서 집은 모두 파괴하고 그러한 시설들은 보존하자라고 이야기했습니다. So the churches stayed, but all of the shelters were demolished. 그래서 교회는 남아 있었지만 모든 보금자리라든지 집은 파괴되었습니다. The youth centre stayed, but the youth were evicted. 청소년 센터는 있었지만 청소년들은 없었습니다. And in the process, of course, 297 unaccompanied people under the age of 18 disappeared. 그래서 그 과정에서 18세 이하의 200명 이상의 사람들이 사라졌습니다. So how have we responded to this situation as a creative community? 그래서 우리는 창의적 공동체로서 어떻게 대응했을까요? How have we exercised our duty of care? 저희 애시인실 의무를 어떻게 시행했을까요? I want to take you back to Lesbos. This is the beaches of Lesbos, January 2 years ago when we met this man, Ai Weiwei. And we didn't know what Ai Weiwei was doing on the beaches of Lesbos. 레스보스 해변인데 2년 전 1월입니다. But we then found out. He was looking out to sea. 바다를 보고 있었습니다. And it was one of those days when it's quite rough. So it was a dangerous day to cross from Lesbos, from Izmir to Lesbos. 그래서 파도가 많은 날이어서 건너기에는 험난한 날이었습니다. And then after a period of time, a boat arrived with 60 refugees in it. And it was a very beautiful boat. 시간이 좀 지난 다음에 60명의 난민을 담은 보트가 도착했습니다. And it was a more beautiful boat than any boat we had seen crossing from Izmir. 그래서 어떤 그 보트보다도 아주 아름다운 보트였습니다. He then proceeded to pack that boat up with this man on the right who was wearing a red gilet, and he is one of the smugglers. 그래서 빨간 옷을 입은 오른쪽에 이 사람과 함께 보트를 다시 싸기 시작했습니다. And we didn't know why this was, but a few months later, the boat appeared here. 몇 달 후에 보트가 여기에 등장을 합니다. In an exhibition in Berlin. 베를린에서 전시회에 등장하는 것이죠. And then this, the most infamous image of what Ai Weiwei did, which is the recreating of the image of the little boy who died on the beaches of Lesbos. 레스보스 해변에서 죽은 아이를 재구성한 사진입니다. And the question is this a legitimate response to the refugee crisis? Is this the act of ultimate callousness or carelessness, or is this an act of enormous bravery in terms of raising awareness of the situation? Is that a legitimate response? 또 법적으로 정당한 의무인지, 궁극적으로 부주의함을 보여주는 것인지, 궁극적으로는 또 용감함을 보여주는 것인지를 자문해볼 필요가 있습니다. This is how design students have responded at the Royal Academy of Arts, making wearable tents that refugees can wear as they cross Europe. 그래서 디자인 학과의 학생들이 했던 프로젝트인데요. 입을 수 있는 텐트입니다. 난민들이 입을 수 있도록 하는 것입니다. More design students making bags out of the boats that people have risked their lives in crossing the sea. 해변을 건너기 위해 사람들이 목숨을 걸고 사용하는 보트를 가방의 형태로 만든 프로젝트입니다. Or another design company making passports for people who don't have passports. 여권이 없는 사람들이 위해 여권을 만든 프로젝트도 있습니다. Do you really think it's a legitimate response to ask somebody to cross Europe wearing a white tent, wearing a bag that is made out of the boat they risked their life in? 그래서 이렇게 삶을 걸기 위해서 보트를 가방으로 만든 것을 메고 건너는 사람들에게 물어보는 게 정당한 대응이라고 생각하십니까? So how have we tried to do something around the refugee crisis? I just want to finish with three shows that we made last summer around the refugee crisis. 그래서 어떻게 우리가 대응했는지를 세 개의 쇼를 보여드리면서 마지막으로 말씀드리고자 합니다. The first one is called Papers, and it was at the Barbican Centre in London, and it was a celebration of the art, architecture, and culture of the refugee crisis. 첫 번째는 페이퍼스라는 것인데요. 이제 예술과 문화와 건축가를 축하하고자 위한 페스티벌이었습니다. And we brought together refugees, volunteers, and commentators, and people involved in the media who had worked within the refugee crisis. And we began to look very carefully and celebrate this citizen-led, bottom-up volunteer culture that I've been talking about. 그래서 저희는 여러 사람들을 함께 모았습니다. 난민이라든지 자원봉사자 그리고 미디어에 종사한 여러 사람들을 함께 모아서 또 시민의식과 자발적인 그 문화를 축하했습니다. So discussion, volunteers and
others sharing their experiences. 여러 토의가 있었고 경험을 공유하는 시간들도 있었습니다. Citizen-led journalism made by refugees. 저널리즘들도 있었습니다. Art. 예술도 있었고 First-hand accounts. 여러 가지들도 있었습니다. Food. 여러 음식들입니다. This is a group of young refugees who live in the south coast of England who serve food from each of their different countries. 여러 다른 국가에서 음식을 제공하는 청년 난민들의 모습입니다. And football. Lots of football. 여러 가지 축구 행사들도 있습니다. With prizes. 상도 줍니다. And it was a moving day. 감동적인 날이었습니다. Second one was the Festival of Love on the South Bank Centre, Royal Festival Hall. 두 번째는 페스티벌 올 러브입니다. If the first show had been simply to say, you think about these people who are part of the refugee crisis as if they are you, the second show was to ask again to look at the Calais jungle as a town that you recognise. 첫 번째 페스티벌은 단순히 이 난민 문제에 대해서 여러분이라면 어떻게 생각할지 물어보는 것이었다면 두 번째는 칼레 정글에 대해서 또 다루는 것이었습니다. So these are some images from a show that looked at the Calais jungle. 칼레 정글을 보여주는 쇼의 이미지입니다. These hanging people are 297 cut-out people made by the refugees in the Calais jungle that represent the 297 children who were lost in that second demolition. 그래서 걸려있는 이 사람 모형은 297명의 아이들을 대표하는 것인데요. 칼레에 있는 난민촌에서 사라졌던 아이들을 보여주는 것입니다. These are extraordinary images made by Grania Hassett and a group of students in Ireland. 아일랜드에 있는 학생들의 그룹이 만든 특별한 이미지입니다. They surveyed and measured every part of the Calais jungle before it was demolished. 파괴되기 전에 칼레 정글을 서베이를 하고 여러 곳을 측정했습니다. So this is very, very emotional. This is like looking at a map of Pompeii or Herculaneum, something which no longer exists. 존재하지 않는 것에 대한 지도라고 볼 수 있겠고 아주 감정적이고 감동적입니다. And this is a group called Publica surveying the high street of the Calais jungle in the same way that they survey high streets in London. 런던을 서베이했듯이 칼레 정글을 서베이하고 있는 퍼블리카의 모습입니다. So we are dignifying this found object, this bottom-up city, with the same care that one would look at Florence, or Bath, or Seoul. 플로렌스나 서울 같은 도시를 보듯이 이 도시를 케어라는 관점에서 바라본 것입니다. That is our act of care. 그것이 바로 케어를 수행하는 저희의 모습입니다. The other show that we did on the South Bank was about this guy, Alpha. So the first show is about a general sense of people are like us. The second show is about this city is like a city that we know and we should respect. This is about respecting this man. 그래서 이건 사우스뱅크에 있었던 알파라는 남자인데요. 첫 번째는 우리 자신의 것이었고 두 번째는 우리 도시에 대해서 책임감을 가지는 것이었다면 세 번째는 남자에 대한 이야기입니다. This is Alpha. Alpha is a Mauritanian refugee who spent 5 years coming from Mauritania to Calais. 이 알파라는 난민은 5년이 걸려서 이 난민촌으로 왔습니다. He was the second person to arrive in the second part of the Calais jungle. And he built the second house. 칼레 정글의 두 번째 파트에 온 두 번째 사람입니다. So this is Alpha building his house. And he built a roof which is reminiscent of the roofs that his family made in Mauritania. 모리타니아에 있는 그의 가족이 만든 지붕을 닮은 지붕을 만들고 있는 알파입니다. So he thatched the roof out of local materials, and he thatched it in the same way that his mother and his sisters and his grandmother plaited their hair. 그래서 지역에 있는 재료를 사용해서 어머니와 누나들이 머리를 따을 때 썼던 방식 그대로 그 재료를 조합하고 있습니다. And it was the blue house. He built the blue house. And the blue house, partially because it had this sense of identity, this sense of authenticity, became the centre for all of the things to do with art, culture in the Calais jungle. 이건 블루하우스인데요. 정체성이 있었기 때문에 칼레 정글에서의 예술의 센터가 되었습니다. And this is the blue house the day before it was demolished. 파괴되기 전날의 블루하우스 모습입니다. So we rescued it. We took everything you can see and we put it in a lorry.
그래서 여기 있는 보시는 것 모두 다 구해낼 수 있었습니다. And then we used the Blue House as a way, we took the Blue House to London, and we used the Blue House as a way of trying to get Alpha the legal right to come to Britain. 그래서 이 블루하우스를 사용해서 알파가 법적으로 정당하게 런던으로 갈 수 있도록 도왔습니다. We failed. 하지만 실패했습니다. The Barbican Centre, the South Bank Centre, did not have enough political power to get one refugee the right to come to London. 그래서 여러 센터들은 한 명의 난민조차도 런던으로 데려오기 위한 정치적인 힘이 부족했습니다. So his house was about trying to get him to London. So we put the Blue House into the South Bank, but because he could not come, we had to learn to thatch like a Mauritanian. 그래서 블루하우스를 사우스뱅크로 가져오고 싶었지만 가져올 수 없었습니다. 가져왔는데 똑같이 만들 수가 없었어요. This is us. And this is a Blue House right in the centre of the South Bank, 사우스뱅크 중심에 있는 블루하우스입니다. waiting for Alpha to arrive, 알파가 오기를 기다리는 모습입니다. which he hasn't. 하지만 오지 못했습니다. And these are his extraordinary artworks that look at his journey from Mauritania through Paris to Calais. 칼레로 오기까지 여정을 보여주는 예술품입니다. And rather like the French demolishing just the houses, not the buildings, when the French authorities demolished the Blue House, it was called the Blue House on a hill because it was on a slight hill. They not only demolished the house but also the hill. 블루하우스는 언덕 위에 있었는데 이제 프랑스 당국이 블루하우스를 파괴할 때 그 언덕까지도 파괴해버렸습니다. This is Alpha. My dad went to London, all I got was this lousy t-shirt. 알파의 모습입니다. So Alpha now has leave to remain in France, and we're in negotiation with the Design Museum, a third try to put the Blue House into the Design Museum, and then Alpha will be invited to thatch his house in London, finally. 그래서 블루하우스를 디자인 뮤지엄에 놓기 위해 3번 노력을 했고 마지막 런던에 가져올 수 있었으면 합니다. So to end, which is a series of invitations, just where we are now within the Global Practice Programme, the Global Free-Unit, which is a collaboration between a lot of academic institutions and NGOs. One of the places we're working in at the moment is back in this diagram. We're working in Izmir. Izmir is the place where Syrian refugees who would have been able to go to Lesbos are now trapped effectively by a deal that keeps the refugees in Europe. Out of Europe, sorry. 네, 마지막으로 저희 글로벌 프리유닛의 현 상황을 보여주는 것인데요. 여러 기관과의 협력이 이루어지고 있습니다. 이 사진 이즈미르에 있는 사진을 보여주는 것입니다. So we've been building in Lesbos. I'll just show you some images of that. 레스보스에서 진행하는 프로젝트에 대한 이미지 보여드리도록 하겠습니다. And our interest in these two contexts is around civic buildings, small civic buildings. 소규모의 시민적인 빌딩을 구축하는 것이 저희 프로젝트입니다. This is one of the drawings I did with volunteers and refugees in Lesbos. 레스보스에서 난민 자원봉사자들과 제가 진행했던 그 그림입니다. Building small buildings. 작은 빌딩을 짓고 있는 모습입니다. With Spanish firemen. And we're just starting another building here. 여기서 다른 빌딩을 또 짓고 있습니다. And this is Izmir. This is the farm camps. And this is probably the most difficult situation that we've tried to work in because Erdogan, the Turkish authorities, are not supporting any volunteers working within this context. And if you do work, you are then considered to be working illegally and you're fined and deported. 이즈미르 캠프의 모습인데요. 가장 힘든 업무 환경이 아닐까 싶습니다. 왜냐하면 에르도안과 터키 당국은 지원을 안 해주고 있고 또 일을 하고 있다는 것이 밝혀지면 불법으로 간주가 돼서 벌금도 내야 되고 추방되기도 합니다. And these are the sorts of camps. These are illegal camps for migrant Syrian workers. Hundreds of these camps all the way around in the farmlands around Izmir. 이즈미르 근처에 있는 수십 개의 캠프입니다. 시리아에서 온 불법 이민자들이 일하고 있는 캠프입니다. And they can be moved at any point. 그래서 어느 시점에서도 옮겨질 수가 있죠.
And there's very, very practical problems to be solved, such as this. Heating in the winter, it's about to be minus 16 in Izmir. How do you stop people being suffocated by carbon monoxide? 실용적인 문제들도 있습니다. 예를 들자면 겨울에 난방 문제가 있는데 영하 16도까지 내려가기 때문에 문제가 시급합니다. So we're trying to solve, make little details like this easier. 그래서 이런 디테일을 만들어서 문제 해결을 좀 쉽게 만들려고 하고 있습니다. And trying to develop very simple housing types. 아주 간단한 주택의 모형을 만들기도 하고요. Working within the center of Izmir. 이즈미르 센터 안에서도 일하고 있습니다. With mainly Kurdish refugees. 쿠르드 난민들과 함께 일하고 있습니다. Who are just settling again in very, very difficult circumstances where the local landlords do not support them. 그래서 그 지역의 지주들이 도와주지 않는 아주 어려운 상황에서 정착하려 노력하고 있습니다. And in the end, it's not just about solving those problems; it's also about identity. 문제 해결뿐만이 아니라 정체성 문제이기도 합니다. So we're finding ways of, well, the charities we're working with are finding ways of bypassing the Turkish authorities by setting up feasts where we pay for food and that food then lasts a week. 터키 당국의 지원을 받지 않고도 또 음식을 지원할 수 있는 방법들을 모색하고 있습니다. And a lot of conversations about education, not just educations for the children and the young people who are there, but also ways in which we can turn their experiences and the experiences of volunteers into formal credit that allows them to enter into higher education and formal education afterwards. 그래서 교육에 대한 대화도 많이 나눴는데 아이들이나 젊은 사람들에 대한 교육뿐만이 아니라 어떻게 하면 이 사람들이 좀 더 고등 교육을 받을 수 있도록 하는가에 대한 대화도 나눴습니다. So this is one of the sites of the global free-unit classrooms, literally a classroom about to be built. 글로벌 프리유닛 교실의 모습입니다. So those are just some of our experiments in relation to responding to the refugee crisis. Very partial, illogical, fragmented, but it's part of that sort of trajectory back into direct action, direct involvement, and some of the things which I hope I showed you at the beginning. 그래서 저희가 난민 문제를 해결하고자 하는 몇 가지 실험들을 보여드렸습니다. 부분적이고 또 파편화되어 있고 논리적이지도 않습니다만 맞는 액션이나 맞는 길로 가는 것의 일부라고 생각합니다. So just a reminder of that. We owe a duty of care to all persons you can reasonably foresee would be directly or closely affected by your actions, for it is assumed that you ought reasonably to have them in mind when you commit your acts. 듀티 오브 케어에 대해 앞서 말씀드렸던 걸 다시 말씀드리면 또 어떤 행동을 할 때 사람들에게 어떤 영향을 미칠지를 생각해야 한다는 점입니다. And that's duty of care. 그것이 바로 신성스러운 의무입니다. Thank you. 감사합니다. 오늘 시간 저희가 불편한 점이 많음에도 불구하고 예. 근데 저 글로벌 프리유니트의 그 클래스룸을 보니까 그거에 비하면 저희가 굉장히 호화스러운 클래스룸이 아닌가를 생각이 들었습니다. 그 시간이 좀 돼서 근데 사실은 그 스테판과 제가 이렇게 토론을 조금 하려고 했었는데 저는 한마디 정도의 좀 그 질문을 좀 하고 그다음 스테판에게 질문을 넘기고 그다음 여기 있는 선생님들이 또 질문 좀 해주실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 제가 선생님 좀 얘기 들은 거에 좀 인상적이었던 거는 아까 그 클라이언트에 대해서 얘기할 때 Due to time constraint, we were going to have Q&A sessions, but I'll throw a question and then have some questions from the floor. I'm sorry it took so long. 네. Technical issues. 저는 건축을 여러분 건축가들이 계시는데 건축가가 그 학교를 지을 때는 아이가 클라이언트가 되고 또 집을 그냥 일반적으로 지을 때는 그 거주자가 클라이언트가 되고 병원을 지을 때는 그 환자가 제일 중요한 클라이언트가 된다라고 하는 게 굉장히 단순하고 평범한 말씀인 것 같지만 굉장히 핵심의 사실은 가지고 계신 게 말씀이 아닌가 이런 생각이 좀 들었고요. So I thought you mentioned that the most important client when building schools is children, and the people who are going to live in houses are the most important clients for building houses, and patients for hospitals and so on. I think it's simple, but it's the essence of what you. That's not what I said. No. Our future selves. Yes. What I was saying was that one of the things when we design as architects, we tend to design as
codified professionals. What I was saying was, when one designs a school, when one designs a hospital, one has to remember within oneself one's own identity as a child, one's own identity as a patient, and not see that as something that's different from what one does as a professional. 그래서 디자인 학교나 뭐 병원 같은 걸 디자인할 때 그 자신이 아이였을 때 그 자아를 기억해야 한다는 것을 제가 말씀드렸던 것입니다. And in doing that, you will of course design for the children and the patients. 이제 그렇게 하면 아이나 환자들을 위해 디자인을 하게 되겠죠. 제가 이 말씀을 드린 거는 이제 저도 문학평론을 하는 사람인데 여기 시인도 계시지만 좋은 시를 쓰거나 혹은 좋은 어떤 작품을 쓰려고 하면은 그 대상의 눈으로 가지 않으면 사실은 절대로 그 좋은 것을 쓰기가 어렵거든요. 사람들이 그런 걸 상당히 좀 잊는다는 거죠. 그래서 그런 잠깐 그 말씀을 드리는 거고. So because I'm a literary critic, I think that you have to look at the as the eye of the perspective of the objective of a poem or so on. So I think what you said was important. 어떻게 보면 그 정책을 하는 행정가들 같은 경우는 그런 식 관점이라면 클라이언트가 국민이나 시민이 돼야 되는데 그 시민이 클라이언트 자리에 있지 않기 때문에 많은 문제가 발생한다고 생각이 들거든요. So for a policymaker, the client has to be a citizen, but then that's not what's happening in reality. So I think that's a problem. 네. 또 이제 하신 말씀 중에서 그 시민과 그 전문가가 이렇게 분열이 되어 있는데 그 두 가지 정체성을 어떻게 같이 이렇게 좀 종합할 것인가가 되게 중요한 문제다라고 하는 점도 굉장히 인상 깊은 말씀이었습니다. So I was really impressed how that the two identities of citizens and professionals should be combined. 제 질문을 하나 좀 드리고 싶은 것은 그 이제 이게 지금 전 세계적인 상황이기도 하고 한국 사회에서도 그런 것을 느끼는데 이게 그 먹고 사는 게 굉장히 중요한데 무슨 예술이고 무슨 그 뭐 이런 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 실용성을 굉장히 우세하게 내세우는 어떤 그런 시대에 우리가 살고 있는데. So I have one question. And around the world, and especially in Korean society, living issues are important, but then a lot of people have priorities on practicality issues. 네. 그런데 지금 보여주신 화면 같은 경우는 어떻게 보면 먹고 사는 문제에 어떻게 보면 가장 극단적인 절벽에 있는 사람들의 이야기잖아요. 그러니까. 네. So as you have shown us on your speeches, on your slides, those people are in need of basic needs. 근데 이제 일반적인 시민운동과 좀 달리 선생님이 하시는 그 건축이라든가 혹은 이제 어떤 그 거기에 대한 예술적인 접근이라는 거는 삶이 존재하는 모든 현장은 사실은 거기에 어떤 아름다움의 가치라고 하는 것이 그 나름대로 필요하다는 걸 보여주신다고 저는 생각을 하거든요. So I think that the architecture of yours encompasses the value of art that the value of arts needs to be present in all parts of our lives. 네, 그러니까 뭐 충분한 어떤 것을 누릴 수 있는 기회나 시간이 있기 때문에 그런 사람들에겐 예술이 필요하고 어떤 사람들에겐 아름다움은 필요하지 않은 것이다라는 그런 식의 관점을 우리가 많이 가지고 있죠, 상식적으로. So because some people have a lot of opportunities and time, art is necessary and some don't. 근데 이제 그럴 때 우리가 꽃이 놓여지는 상황도 그러니까 이 가로수에 꽃이 있느냐 아니면 이런 테이블에 꽃이 있느냐 아니면 또 어떤 그 뭐 백화점에 꽃이 있느냐에 따라서 꽃을 어떻게 꽂느냐라고 하는 그 차이는 있을 것 같습니다. 네. So depending on the situation or the circumstances of where the flowers is, I think the all contexts will differ. 네. 그런 상황에서 보면 지금 이제 그 레퓨지의 문제를 얘기하셨는데 저런 상황에서 우리가 그 저런 거주의 상황, 저런 생존의 상황에서 그것이 건축의 문제이든 아니면 어떤 그 예술가의 문제이든 간에 거기에서 그 아름다움이라고 하는 것이 구현된다면 그 어떤 방식으로 구현돼야 되는가에 대한 어떤 최소한의 어떤 원칙 같은 것이 있으신지 그것을 좀 질문해 보고 싶습니다. Regarding the refugee crisis that you have introduced to all of us, I want to question whether you have any standards or minimal standards about regarding the ways of realizing the beauty in building architectures. I think why at one level it's sad that we have to look at such an extreme situation in order to be reminded of the need to care
for identity and for individual vitality. 한편으로는 그렇게 극단적인 상황까지 봐야만 케어에 대한 필요성을 상기할 수 있다는 것이 좀 슬프기도 합니다. 어떤 그 우리가 미적인 어떤 그런 접근, 그런 접근에 대한 어떤 원칙에 대한 얘기를 제가 좀 여쭤본 건데. Can you do you have some principles when we approach beauty? He was Yeah. stricken by